day, my dear 4th class student. I am very happy to be here teaching a lesson in social studies. The name of the lesson is Our Agriculture. Prior to going into the lesson, I want to take care of a couple of formalities. My name is Allada Janardhana. I am the correspondent of Srujana Vidyalaya. Now, we are very happy to let you know, so far, by the grace of God, we are all doing very well, following the COVID practices, and we have more than 500 videos and more than 500 Zoom classes for 8th, 9th and 10th. Recently we started for 7th also. All this is fine and dandy. The only sad part is all the students do not have the textbooks. Parents are hesitating to buy the books for the children. You are not going to save much. If you have a problem, come and talk to me. Your children's education will be at a loss. Now, in the previous class, we learned about the natural resources of India. Actually, it can be for any country, natural resources of any country. The first thing we talk about is the soil, forest, water, minerals, animals, and human resources. So, once again, soil, forest, water, minerals, animals, and human resources. Now, with all these resources available, provided by God, I would say, you cannot get the things that you want from these right away. That means you have to use the soil, you have to use the water and the seed, and then grow crops by which you get the paddy or wheat or vegetables. So, here in this lesson, having understood that the natural resources have soil, once again, soil, forest, water, minerals, animals, and human resources. Okay, those are the 6 resources. Using those resources, how do we get what human beings want? Now, in this lesson, we will talk about agriculture. Basically, for agriculture, you need the soil and the water. Of course, apart from other things, మిగతా కాకుండా ఇక్కడ సాయిల్ను వాటర్ కావాలి. అంటే ఇంతవరకు చెప్పిన మన హ్యూమన్ రిసోర్సెస్, భగవంతుడు మనకి ఇచ్చిన రిసోర్స్ ఏంటి? సాయిల్, భూమి, ఫారెస్ట్, అడవులు, వాటర్, నీళ్లు, మినరల్స్, ఖనిజాలు, యానిమల్స్, జంతువులు, అండ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. దట్స్ వాట్ వీఆర్, హ్యూమన్ రిసోర్సెస్. వీళ్ళన్నీ ఉన్న హ్యూమన్ రిసోర్స్ ఉండాలి. వాళ్ళు ఉంటేనే వాళ్ళే దున్ని పండించడం, మెటల్స్ తీసుకొచ్చి వాటి నుండి పాత్రలు తయారు చేయడం, ఇవన్నీ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ మనకి భగవంతుడు ఇచ్చిన వాటి నుండి భూమి, అడవులు, వాటర్, నీళ్లు, మినరల్స్ అంటే ఖనిజాలు, యానిమల్స్, జంతువులు, అండ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్. ఓకే, ఆల్ రైట్. యూజింగ్ దీస్ we have to get the what we want for survival. Now, ఈ పాఠంలోని సినాప్సిస్ ఏంటంటే, ఈ పాఠంలో సాయిల్ నుండి అగ్రికల్చర్ ఎలా ఇంపార్టెంట్, దాని నుండి మనకి లైవ్లీహుడ్కి కావాల్సినటువంటి మెటీరియల్స్, వస్తువులను ఎలా తీసుకొస్తాం, అలాగే ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్, ఈ అగ్రికల్చర్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి, తర్వాత ఇండియాలో పండిన పంటలు ఏమిటి, తర్వాత మ్యాప్స్ ఉన్నాయి. దెర్ ఆర్ 4 మ్యాప్స్ ఆన్ ది ఫస్ట్ పేజ్ విచ్ షోస్ ఇండియాలో ఏ ప్రాంతంలో ఏ పంటలు పండుతాయో అవి ఉన్నాయి. తర్వాత సీజన్స్, 2 సీజన్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి? ఖరీఫ్ సీజన్ అంటారు, 6 to 9 అంటే జూన్ టు
September, and Rabbi is 11 to 3, and November to March. Those are the two main primary seasons. ఆ సీజన్లో ఏ పంటలు పండుతాయి. చీఫ్ క్రాప్స్, మన ఇండియాలో చీఫ్ క్రాప్స్ ఏంటి? వీఆర్ we occupy a top position with reference to ఏంటంటే టీ, షుగర్ కేన్, గ్రౌండ్ నట్స్. సెకండ్ ఏమో ప్యాడీ, జూట్ అండ్ జోవార్. థర్డ్ ఏమో వీట్ అండ్ కాటన్. అండ్ మనం దీస్ ఆర్ అవర్ పొజిషన్స్ ఇన్ ది వరల్డ్. ప్రపంచంలో మన పొజిషన్ ఇది. టాప్ పొజిషన్లో టీ, షుగర్ కేన్, గ్రౌండ్ నట్స్. సెకండ్ పొజిషన్లో ప్యాడీ, జూట్ అండ్ జోవార్. థర్డ్ పొజిషన్లో వీట్ అండ్ కాటన్. ఓకే, నా రైస్ ఏ స్టేట్లో పండుతుంది? రైస్ బౌల్ ఆఫ్ ఇండియా అంటాం. పర్టికులర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ కాల్డ్ ద రైస్ బౌల్ ఆఫ్ ఇండియా బికాజ్ అక్కడ ఇచ్చిగా రైస్ పండుతాయి కాబట్టి. దెన్ వీట్, నెక్స్ట్ రైస్ ఏ స్టేట్స్లో పండుతుంది? మిల్లెట్స్, జోవారు, బాజరా, రాగి, ఇవన్నీ జొన్నలు, రాగి, సోళ్ళు, ఇవన్నీ ఏ స్టేట్లో పండుతాయి. తర్వాత అయిన తర్వాత రివ్యూ చేస్తాము. ఆ తర్వాత షుగర్ కేన్ ఏ స్టేట్లో పండుతుంది. దెన్ వాట్ వీ హ్యావ్ ఈజ్ ఏ గ్రీన్ రెవల్యూషన్. దెర్ ఆర్ 3 రెవల్యూషన్స్: వైట్ రెవల్యూషన్, గ్రీన్ రెవల్యూషన్, బ్లూ రెవల్యూషన్. గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఈజ్ ఫర్ అగ్రికల్చర్, వైట్ రెవల్యూషన్ ఈజ్ ఫర్ మిల్క్, అండ్ బ్లూ రెవల్యూషన్ ఈజ్ ఫర్ ఫిష్. సో ఇక్కడ ఈ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ మాట్లాడతాము. అండ్ దెన్ మొత్తం పాఠం అంతా రివ్యూ చేస్తారు. అంటే ఏంటి? మొట్టమొదట న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఆఫ్ ఇండియా, సాయిల్, భూమి, ఫారెస్ట్, అడవులు, వాటర్లు, మినరల్స్, ఖనిజాలు, యానిమల్స్, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అని చెప్పి వాటినన్నింటినీ ఉపయోగించి మానవుడు తనకు కావాల్సిన వస్తువులు ఎలా తయారు చేసుకుంటాడో. వన్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ దట్ we talk about in this lesson is agriculture గురించి మాట్లాడతాం. ఇంతకుముందు ఇండస్ట్రీస్ గురించి, ఫారెస్ట్ గురించి అన్నీ కూడా సెపరేట్ లెసన్స్ ఉన్నాయి. ఈ లెసన్లో మనం వ్యవసాయం గురించి మాట్లాడతాం. ఓకే, వ్యవసాయం చేసి మనకి ఏ పంటలు వస్తాయి, ఇదేంటి వ్యవసాయం సీజన్స్ ఏంటి? 2 సీజన్స్, 6 నుండి 9, అది జూన్ టు సెప్టెంబర్ అండ్ నవంబర్ టు మార్చ్. ఆ 2 సీజన్స్లో ఏ పంటలు పండుతాయి. తర్వాత మనకి ప్రపంచంలో మన పొజిషన్ ఏంటి? ఫస్ట్ పొజిషన్, టాప్ పొజిషన్, సెకండ్ అండ్ థర్డ్ పొజిషన్, లైక్ దాట్. అండ్ ఆల్సో వేర్ వీ గ్రో డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ హియర్, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైస్, వీట్, మిల్లెట్స్, ఇవన్నీ ఏ స్టేట్లో పండుతాయి అవన్నీ కూడా మనం నేర్చుకుంటాం. షుగర్ కేన్ కూడాను. సో ఇన్ సమ్మరీ ఫస్ట్ వీ లెర్న్ అబౌట్ ది న్యాచురల్ రిసోర్సెస్. అండ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అంటే భగవంతుడు మనకి స్వాభావికంగా వచ్చినాయి. నేచర్లో ప్రకృతిలో మనకి దొరికేవి ఇవన్నీ. వీటిని ఉపయోగించి మానవుడికి కావాల్సిన వస్తువులు ఏ విధంగా సమకూర్చుకుంటాడో అందులో మనం ఈ లెసన్లో అగ్రికల్చర్, వ్యవసాయం గురించి మాట్లాడతాం. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రీడ్ ది లెసన్ అండ్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ వెరీ వెల్. అండ్ ఐ డోంట్ సీ మెనీ difficult words, that maybe if I find any I will let you know. Okay, if you look at page number 51, lesson number unit 2, unit 20, our resources. 14, lesson number 14, our agriculture. We have already learned that India has abundant natural and human resources. Abundant ante samruddhiga unna raskodu. Abundant and samruddhiga unna natural resources ఉన్నాయి. Soil is one of the very important gifts of the nature to mankind. And abundant to and then mankind. That one at the end you can write. Okay. First of all, please note down my assistant. I am giving him some directions. Okay. So abundant and samruddhi అయినటువంటి soil is one of the very important gifts of nature to mankind. Mankind ante మానవ జాతికి. Our country is mainly an agricultural country. మన దేశం అంటే agricultural country. Majority of the people depend upon the agriculture sector for their livelihood. Agricultural sector వాళ్ళ livelihood అంటే జీవనాధారం, జీవనాధారం. దానికి అగ్రికల్చర్ సెక్టరే వాడతాం. మెజారిటీ ఆఫ్ పీపుల్. ఓకే, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్. Agriculture includes, agriculture ఏంటంటే
ఇక్కడ మనం రాయవలసింది మాత్రం లైవ్లీహుడ్. అగ్రికల్చర్ అంటే ఏంటి? మీనింగ్ ఫార్మింగ్, యానిమల్ రైడింగ్, పౌల్ట్రీ అండ్ ఫిష్ ఫార్మింగ్. ఇవన్నీ కూడా అగ్రికల్చర్ కిందే వస్తాయి. మన అగ్రికల్చర్ అంటే మనం ఏమనుకుంటాము? ఓన్లీ వ్యవసాయమే అనుకుంటాం. అలా కాదు. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఆ 4 రాసుకుంటున్నాయి ఇక్కడ. 1, 2, 3 అండ్ దెన్ 4 ఉన్నాయి. 4 ఏంటంటే 4 ఏంటంటే అన్నాను? ఫార్మింగ్, యానిమల్ రైడింగ్, పౌల్ట్రీ and fish farming. They are all come under the, and finally of course we have another one called forestry also. There is another one, forestry, Forestry. That's also there. So there are 4 here. My student will write. First of all, you have to write about the farming, animal raising, poultry and fish farming as well as forestry. Majority of people in rural areas are engaged in this sector only. Majority of people, rural areas, ఇవన్నీ ఇవే ఉంటారు. It is the chief source of income and its share in national income is 30%. Agriculture is a national income law 30%. You can see the maps here. India crops, so you can read those 4 maps here. There is a notation here for different crops, and they are showing the crops by using this notation in the 4 maps. Okay. Now let's move on to the next page, page 52. Okay. 52. The seasons are, there are mainly 2 seasons for growing crops. One is Kharif and other one is Rabi. Okay. Let me go with Rabi. Okay. Kharif, the period from June to September. Period from June to September is the Kharif. And then September. Crops grown in this season are the rice, millet, maize, jute and cotton. Our season lo pantayita. Next Rabi lo, the period of Rabi is November to March. That's what I wrote here. November to March. And the crops grown in this season are wheat, gram, barley and oil seeds. Avi nuvulu, oil, barley telsu meeku, gram ante kandupu, pesarappu alaantivanni, and wheat telustundi. Sheep crop. India occupies an outstanding position in the world in respect of several agricultural products. India occupies a very good position. First, India is in a top position in the world in production of tea, sugarcane and groundnuts. Tea, sugarcane, groundnuts lo India occupies the first position in the top position in the world. India ranks second in production of paddy, jute and jowar. India holds the 3rd position in the production of wheat and cotton. Wheat and cotton lo 3rd position. Rice. Rice is the leading crop in India. India lone rice baga pandistar. Other deshalu kannanu India lone pandistar. Now it requires high temperature and water. India lone is high temperature and water. Now it is mainly grown in West Bengal, Bihar, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Orissa, Punjab, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. Coastal Andhra is regarded as the rice bowl of India. Coastal Andhra. The coastal Andhra is south western coast, east side. This is all. That's called the rice bowl of India because rice is very much grown there. Now, wheat. Wheat marks the next to rice in terms of production as well as production. Production ante utpatti. Production ante utpatti. Raskoval. Production ante utpatti and raskoval. As well as in area. It is a winter crop and largely produced in the north and the central parts of India. Punjab, Uttar Pradesh, Haryana, Bihar, Madhya Pradesh and Rajasthan. Millets are jowar, bajra, ragi are grown in different climatic and soil conditions. Ranking next to rice and wheat
in the area of production, millets are grown in Maharashtra, Karnataka, Madhya Pradesh and Andhra Pradesh. Next to rice are millets. Now, oilseeds. India is one of the oilseeds producing countries in the world. World of oilseeds production country. The principal oilseeds are groundnut, coconut, sunflower, etc. These seeds are grown in both in Kharif and Rabi season. Rainy season June to September and November to March. Rainy season These seeds are grown in both the Kharif and Rabi seasons in many parts of India. Gujarat, Andhra Pradesh are the dominant producers in the country. Dominant dominant. Now, sugar cane. India is one of the leading producers of sugar in the world. Sugar cane is largely grown in Uttar Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, Haryana, Punjab and Bihar. Sugar cane is produced. Besides these crops, tobacco ante tobacco, TOBACCO, tobacco ante tobacco, tea, cotton, jute, coffee, spices, silk, pulses ante purple, and many more are grown in various parts of our country. Even cotton. Now, green revolution. Now, to meet the food needs of the growing population of our country, green revolution was implemented in our country in order to increase the agricultural production by adopting modern techniques, by adopting ADO, PDING, adopting modern techniques ఉపయోగించి ಹೆಚ್ಚು పంటలు పండించడం. Green revolution brought a big success in agriculture. Agriculture big success వచ్చిందట. Agriculture, you remember, agriculture is an important occupation of majority of people in India. India occupies an outstanding position in respect of several agricultural products. Agricultural products, sugar cane, oil, seeds, rice, wheat, millet, like all these. Rice, wheat, millet, pulses, sugar cane, tea, coffee, jute, and cotton are the important agricultural products. Green revolution brought a big change in the agriculture of India. India big change వచ్చింది. So now my assistant will write all the 4 here, plus 1, 5, and also the difficult words here. Meanwhile, I will try to summarize the lesson. Okay. So, go ahead. So, this lesson, first I told you the to summarize, first we learned about all the natural resources of India, that is the soil, forest, water, minerals, animals and human beings. Those are the natural resources, and using those resources, how do we get the things that mankind or animals need? So for that, there are several lessons, out of which one is lesson is our agriculture. Okay, agriculture ante manam soil దాని గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. Soil, agriculture, how it is very important, and also it is a livelihood for a lot of people. 30% of the national income comes from agriculture only. So agriculture ante enti farming, animal rearing అంటే పశువుల్ని పెంచడం, poultry, ఇవి కోళ్ళవి, fish farming and forestry. Those are the 5 main sectors in agriculture. Agriculture అంటే మనం ఏమనుకుంటాం, ప్యూర్ వ్యవసాయం అనుకుంటాం. కాదు, వ్యవసాయమే కాకుండా యానిమల్ రైడింగ్, ఇక్కడ పశువులను పెంచుతాం, కోళ్ళు పెంచుతాము, గొర్రెలు పెంచుతాము, పశువులు, కోతులు, ఆవులు అన్నీను, పౌల్ట్రీ, కోళ్ళు, fish farming and then forestry. All these come under agriculture. Now, there are only 2 main seasons for growing the crops. One is the Kharif season, next one is the Rabi season. Kharif season is from June to September, Rabi is from November to March.
The chief crops, India occupies a very good position in the production of agricultural products. For example, top position tea, sugarcane, and groundnuts. Second position paddy, jute and jowar. Third position wheat and cotton. In addition, now in the first page itself, they show there are 4 different maps of India, and on the maps of India they show all the crops grown in different states. Rice states, the rice మనకి ఏంటంటే ఈ సదర్న్ కోస్ట్ వెస్ట్ కోస్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏరియా తమిళనాడు ఇంతటిని దీన్ని ఏమంటారు రైస్ బౌల్ ఆఫ్ ఇండియా. ఎందుకంటారు రైస్ ఈజ్ గ్రోన్ వెరీ మచ్ దేర్. ఇట్స్ అ బౌల్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇట్ గివ్స్ అప్ రైస్ provided needed for the entire India. Now wheat is next to rice. There are several states producing the wheat. Similarly, millets and jowar, bajra and ragi, and they are also grown in different states. That's what we studied. And oil seeds, groundnuts, coconuts and sunflower, these are also grown in India. Now, India, there are several states that grow sugarcane also, sugar, and then there are certain states which grow sugarcane. Sugarcane also occupies the top position here. You can see tea, sugarcane and groundnut. And all this could happen. Now we are pretty much close to self-sufficiency, almost. But this is all possible because of Green Revolution. Green Revolution law, they implemented new techniques to produce more on a given piece of land. Our techniques were we have grown a lot, and we made, we tried to make the food products adequate for all the people. Andarki samruddhiga saturated cheyadanikani ee Green Revolution baga help chesindi. Alage milk paalakemo White Revolution pettaru. Tarvata బ్లూ రెవల్యూషన్ ఈజ్ ఫర్ ఫిష్. ఆ 3 రెవల్యూషన్స్ కూడా అవి ఉండడం వల్ల మనకి ఈ ఫుడ్ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని కూడా చాలా బాగా అందాయి అన్నమాట. సో ఐ టోల్డ్ యూ వైల్ టీచింగ్ ద లెసన్ దేర్ ఆర్ సమ్ డిఫికల్ట్ వర్డ్స్. అబండెంట్ ABUNDENT అబండెంట్ అంటే సమృద్ధిగా అని వస్తుంది. మ్యాన్కైండ్ అంటే మానవ జాతి. లైవ్లీహుడ్ జీవనోపాధి. తర్వాత ప్రొడక్షన్ ఉత్పత్తి చెప్పాను, మళ్ళీ చెప్తున్నాను. డామినెంట్ అంటే ప్రధానమైన డామినెంట్ రోల్, ముఖ్యమైనటువంటి అర్థం వస్తుంది. టొబాకో అంటే పొటాటో. అడాప్టింగ్ అంటే అనుసరించడం. అవి దోస్ ఆర్ ది డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ దట్ ఐ కెన్ థింక్ ఆఫ్. వెల్, సో ఐ గేవ్ ది మీనింగ్స్ while teaching the lesson, and also I repeated giving the meanings now. Now I hope you understood the lesson. If you like my teaching, you recommend to somebody. If you have a question, subscribe for it. And if you have a question, or if you do not agree with what I said, and I would like to hear from you, please send me a voicemail message, or send me a WhatsApp message. I guarantee that I will be able to. I will try my best to respond to your question within 24 hours. Thank you. Have a great day.